Alright, before we get into this, don't forget to like and subscribe, and if you like what you saw, check out my blog in the description below. Alright, hello everyone, welcome back to the Polyglot Grind again as always. In today's video, I'm going to try and practice all the languages that I can speak. This video is not meant to show off in any way at all. I'm actually doing this to show you guys that anyone can do this, because I have no special language learning gift, and I also have no special talents when it comes to learning languages. I've just spent time and effort, and I acquired a method as I went along, and then that's how I'm able to do this. So that was English, and without further ado, let's get into German. Also jetzt werde ich ein bisschen Deutsch reden. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich es einfach interessant fand. Ich habe angefangen, als ich 15 Jahre alt war. Ich habe erst mit Büchern angefangen und dann habe ich mit Leuten auf Xbox gesprochen. Wir haben eine Sprachtraining gemacht. Also sie wollten Englisch lernen und ich wollte Deutsch lernen. Also die haben mit mir auf Englisch gesprochen und ich habe auf Deutsch geantwortet. Und mit der Zeit haben wir angefangen, noch mehr Deutsch zu reden und das hat mir sehr geholfen. Und dann später, also in 2015, bin ich nach Deutschland gegangen. Ich habe 16 Tage da in Deutschland verbracht. Und dann bin ich zurück nach Kanada gekommen und ich bin schon wieder für 5 Tage in 2018 nach Deutschland gegangen. Und ich war 5 Tage da, das hat auch mein Deutsch geholfen. Und ja, deswegen kann ich Deutsch reden. Alright, so that was German, and now I'm going to get into French. Alors français, j'ai commencé à apprendre français dans la première année de l'école parce que j'étais dans l'immersion français. J'étais dans l'immersion français jusqu'à la 6e année de l'école, et puis la directeur de mon école m'a expulsé de l'immersion français et ils m'ont mis dans les classes d'anglais. Et au début c'était difficile, tous mes amis étaient dans l'immersion français encore et c'était difficile. Mais quelques ans plus tard, quand j'avais 15 ans, j'ai décidé d'apprendre le français encore parce que je voulais savoir comment ça sera de penser dans une langue étrangère. Donc j'ai recommencé à apprendre le français avant de commencer avec allemand. Mais après ça, j'ai commencé à écouter les podcasts, la musique française, de regarder les films en français et tout ça. Et tout ça a vraiment aidé à améliorer mon français. Et c'est pour ça que je parle français aujourd'hui. Alright, so that was French. Now I'm going to hop right into Spanish. Bueno, pues mi historia de español es bastante interesante. No lo aprendí solo para aprenderlo. Yo aprendí español porque quería aprender alemán. Y os voy a explicar por qué. Porque sé que parece bastante curioso. Pues lo que pasó es que estaba teniendo muchos problemas con alemán y era muy difícil. Pues un día yo hablé con la directora de mi escuela y ella me dijo que si una persona habla varios idiomas, los siguientes se vuelven más fáciles. Y ya hablaba francés y pensé, español y francés son similares, pues si aprendo español será más fácil y después puedo aprender alemán. Así que he empezado con libros y aprendía bastante a la casa con libros y después jugaba videojuegos como Age of Empires y Rise of Nations y siempre escribía en los chat rooms con la gente de habla española. Y después, bueno, pues he empezado con un acento latino y con el tiempo he decidido que quería aprender el acento de España, así que he intentado de cambiar mi acento. Y no lo sé, he tenido muchas experiencias muy buenas por causa de español. Por ejemplo, he ido a Latinoamérica, Perú, Colombia y Panamá. Y no lo sé, yo creo que mi experiencia con español, mi experiencia hubiera sido peor sin español, porque con español podría conocer las culturas, la gente y todo. Y es por eso que hablo español. Alright, so that was Spanish. Now I'm going to try my luck with Portuguese. Então, eu aprendi português porque em 2014, muitas vezes, quando estava no Toronto, porque eu sempre ia para o Toronto, muitas vezes eu ouvia pessoas que eu pensava estavam falando espanhol, e aí eu fui para praticar o meu espanhol. E aí quando eu cheguei, eu aprendi que essas pessoas estavam falando português, mas desde longe parecia espanhol. E isso aconteceu várias vezes. E aí um dia eu pensei, isso acontece sempre, então agora eu acho que seria uma boa ideia de aprender português. E aí eu comprei livros, eu comecei a aprender português na minha casa e tudo isso, e eu aprendi realmente como um bebê. Eu aprendi algumas frases e aí eu achei pessoas com quem eu podia falar. Eu me lembro, a minha primeira conversa era em frente de um McDonald's, porque era 2014 e, se me lembro bem, o Copa do Mundo ainda estava lá, e então os brasileiros sempre tinham, como se chama, camisas com a bandeira do Brasil. Então eu sabia quem era brasileiro e quem não. E aí eu fui
eu vi duas pessoas falando português em frente de McDonald's, e aí eu falei com eles, e eu me lembro, a minha primeira conversa era muito básica, né? Então, eu me lembro, eu falei, oi, eu canadense, eu falar com você, por favor, sim, e realmente como um bebê. Mas com o tempo, eu falava com pessoas, eu voltei para minha casa, eu aprendi mais, e aí eu falei com mais pessoas, e depois eu voltei para casa. Eu sempre fazia isso, e com o tempo, eu melhorava o meu português. E assim eu aprendi. That was Portuguese, and now I'm going to try my luck with Catalan. Let's hope this works, because as we go through the list, my level gets lower. So I don't speak Catalan as well as I speak the other ones, but we're going to see what happens. Doncs ara vull parlar una mica de català. Vaig aprendre català en 2015, després d'anar a Barcelona. Vaig anar a Barcelona i la ciutat i la gent em va inspirar i tot això. Doncs quan vaig tornar a Canadà, una de les primeres coses que vaig fer era de comprar un llibre de català. I vaig començar a aprendre català a la casa amb aquests llibres. Vaig començar amb Teach Yourself Catalan i després vaig comprar Assimil Catalan i també veia molt TV3. Doncs vaig aprendre català amb aquests dos llibres i TV3. I després, en 2018, vaig tornar a Europa i vaig anar a Barcelona de nou, però aquesta vegada podia parlar català i la meva experiència era completament diferent. I no sé, m'agrada molt català, és una de les meves llengües favorites, perquè cada vegada que parlo amb algú de Catalunya, en català, com estranger, ells sempre es posen molt feliços que una persona estranya vol aprendre català. I és per això que vaig aprendre català. Alright, so that was Catalan. Now I'm going to try my best with Chinese. I haven't spoken Chinese in a really long time. I've honestly really neglected my Chinese, so my level has probably dropped a lot. So I'm going to be just as surprised as you guys are. Alright, let's try this. Okay, 所以现在我的中文水平不是太高的。以前我的中文水平是比较高的，因为我从事跟中国人说话了。现在我没有那么多机会去找中国人，因为现在我们有这个 quarantine。但是当这个 quarantine 结束的时候，我要去多伦多，我不知道中国饭馆，然后找中国人，然后跟他们说中文，因为我真的是要提高我的水平，是啊，你们可以听我的水平不太好，但是我觉得如果人们懂我说什么，然后我懂他们说什么，这个是最重要的。所以好，这个是我的中文水平。So as you guys can see, my Chinese is definitely not the best, but that's my level right now. So without further ado, I'm going to jump into Italian. Adesso vorrei parlare italiano. Ho iniziato ad imparare italiano nell'anno 2015. Non mi ricordo perché avevo deciso di imparare italiano, ma credo che magari perché quando ero più piccolo sempre ascoltavo la musica in italiano, quindi magari per questo che avevo deciso di impararlo. Ma sì, ho imparato italiano nella mia casa, con i libri, e parlando con la gente, ascoltando la musica, e anche guardando, non mi ricordo, le serie le vloggers in YouTube e tutto questo. E quest'anno stavo imparando russo e ho incontrato un plateau nel russo, quindi ho deciso di smettere di imparare il russo per un po' di tempo per migliorare il mio italiano, perché l'avevo smesso di imparare non mi ricordo quando, ma nell'anno 2015. Quindi quest'anno ho iniziato ad imparare più italiano, e credo che per questo che posso parlare così adesso, perché avevo praticato questo mese scorso,
ma adesso credo che ho bisogno di imparare più russo di nuovo, quindi smettere di imparare italiano, ma spero che nel futuro avrò più tempo di imparare ancora più italiano. So that was Italian, and now I'm going to try my luck with Dutch. So as you guys can see, my levels get lower and lower and lower as we go through this list. I haven't spoken very much Dutch in the past little while, and like I didn't really even learn that much Dutch to begin with, but I'm going to try my best with it. Okay, ik ga nu een klein beetje Nederlands praten. Ik heb Nederlands in 2005, ik heb ook Nederlands in 2015 geleerd. Ik heb Nederlands met boeken geleerd en ik heb ook met mensen uit Nederlands gesproken. Ik denk dat ik Nederlands heb geleerd, want ik Nederlandse muziek interessant vond. Ik hou echt van Nederlandse rapmuziek. En ik geloof, ja, daarom denk ik dat ik Nederlands heb geleerd. Ik ben ook een keer naar Nederland gegaan. Ik ben naar Amsterdam gegaan, ik vond het leuk en ik ben ook naar Rotterdam gegaan. En ik heb een challenge gedaan. Ik wilde de hele tijd gewoon Nederlands met de Nederlandse mensen praten. Het was moeilijk, maar ik heb geprobeerd. Maar nu mijn Nederlandse level is niet meer zo goed, dus ik heb nog meer leren nodig. Maar ja, dit was in Netherlands. Right, so that was Dutch, and now I'm going to try my luck with Danish. I'm gonna do my best here. I'm really bad at Danish, but let's see what happens. All right. Nu skal jeg tale dansk. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har lært dansk. Jeg ved kun, at jeg tror, at dansk er lidt godt. Hver gang jeg taler med danske mennesker, og jeg siger, at jeg tror, at dansk er lidt godt, de tænker, at jeg er crazy eller sådan noget, men jeg tror faktisk, at dansk lyder godt. Jeg kan også lide dansk rapmusik. Jeg tror, det er særlig sej. Jeg vil også rejse til Danmark, fordi i Danmark kan jeg tale dansk. Her i Canada er det rigtig, rigtig svært at tale dansk, fordi der er ikke danske mennesker her. Soms, når jeg går til Toronto, kan jeg finde danske mennesker, og jeg prøver hver gang at tale med dem. Men her er det ingen danske mennesker, og derfor er det rigtig svært at practice. Jeg har glemt, hvordan jeg kan sige practice, men det her er mit danske niveau. Jeg har rigtig brug for at tale bedre, så jeg vil gerne lære mere dansk. So that was Danish, and now last but not least, let's do Russian. Okay. Сейчас я хочу говорить на русском языке. Я не помню, почему я начал изучить русский язык. Я только помню, что у меня был 50 лет. И тогда я только хотел изучить русский язык. Я помню, что я учил, а потом это было очень сложно, а поэтому I stopped. 2 или 3 или 4 года назад я хотел изучить русский язык снова, а потом я начал снова. Это было сложно еще раз, а потом I stopped. А потом я хотел изучить снова, а потом это было сложно, а потом I stopped. И это был так, это всегда был так. И сейчас я думаю, что это мой 7-й раз изучить русский язык, а я надеюсь, что этот раз я наконец могу хорошо изучить русский язык. Alright, if you made it this far in the video, thank you for watching. I hope your ears aren't bleeding. I did my best with all these languages. I just want to remind you guys that everything you saw in this video is replicable. Anyone can do what you just saw. I have no special language learning gift and no special talent when it comes to learning languages. I just invested a lot of time and effort, and I developed a method as I went along, and that's how I was able to do this. So I just want to repeat again, anyone can do what you just saw. Anyway, thank you for watching this video, and there should hopefully be more videos coming soon. But before I go, don't forget to check out my blog down in the description if you want more language learning, travel, or self-development related stuff.